Hi guys! Hi! ఈ లెసన్ లో మీకోసము టూ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకొచ్చాము. మరి ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటో చూద్దాము. అతడు అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేశాడు. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వెంటనే నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. నన్ను చూసిన వెంటనే నా స్నేహితుడు కార్ ఆపాడు. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు హక్కుల కోసం పోరాడతాను. ఆమె జీవించినంత కాలం ఆమె నన్ను ప్రేమిస్తుంది. మీకు నచ్చినంత కాలం మన స్నేహాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ మాట్లాడాలంటే ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. We will use two advanced expressions, as soon as and as long as. So stay tuned. Hello everyone and welcome to English with Varas. Watch this video until the end. Don't forget the quiz at the end of the lesson. If you are new to our channel, please subscribe and hit that bell icon to receive notifications for our newest videos. So what's the difference between as soon as and as long as? That's what we will be talking about in this video. As soon as and as long as are advanced expressions and they are called conjunctions. Don't worry about the technical term conjunctions. You can simply think of them as expressions to combine two ideas together. And by the end of this video, you will be able to use these expressions confidently and add them to your vocabulary. Let's learn how to say these sentences in English. Let's get in. Now let's look at the first expression, as soon as. Now let's think of this expression as a time-based expression. We are thinking about time here. As soon as can be translated immediately after or immediately after something happens. ఈ యాజ్ సూన్ యాజ్ అన్న ఈ మూడు పదాలని ఒక్క పదంలా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి తప్ప యాజ్ అని సూన్ అని మళ్ళీ యాజ్ అని విడివిడిగా ఉపయోగించుకో. అలా యూజ్ చేస్తే మీనింగ్ ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వెంటనే, తక్షణమే, గానే అని అర్థం. ఇది టైం లేదా సమయానికి సంబంధించిన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఒక వాక్యంలో తక్షణమే అని లేదా వెంటనే అని లేదా గానే అనే పదాలు కనుక ఉంటే ఈ యాజ్ సూన్ యాజ్ అనేది ఆ పదాలకు సంబంధించింది అన్నమాట. మన మాతృభాషలో మనము వెళ్ళిన వెంటనే, అడిగిన వెంటనే, చెప్పిన వెంటనే, చూసిన వెంటనే అనేవి ఉపయోగించాల్సి వచ్చిన సెంటెన్సెస్లో మనం ఈ యాజ్ సూన్ యాజ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నేను అడిగిన వెంటనే నా స్నేహితుడు నాకు డబ్బు ఇచ్చాడు. My friend gave me the money as soon as I asked. My friend gave me the money as soon as I asked. అతను అక్కడికి చేరిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేశాడు. He called me as soon as he got there. He called me as soon as he got there. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వెంటనే నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. As soon as I learnt English, I got the job. As soon as I learned English, I got the job. నన్ను చూసిన వెంటనే నా స్నేహితుడు కార్ ఆపాడు. My friend stopped the car as soon as he saw me. My friend stopped the car as soon as he saw me. అతను తన పని పూర్తి చేసిన వెంటనే ఆఫీస్ నుండి బయటకు వెళ్ళాడు. As soon as he finished his work, he walked out of the office.
As soon as he finished his work, he walked out of the office. If you haven't watched our previous videos, please click the icon above and you can access all our videos. Now let's continue with some more examples. ఆమెకు ఉద్యోగం వచ్చిన వెంటనే ఒక కార్ కొన్నారు. She bought a car as soon as she got the job. She bought a car as soon as she got the job. అతను అడిగిన వెంటనే ఆమె ఆ విషయం గురించి చెప్పింది. She told him about it as soon as he asked. She told him about it as soon as he asked. వీలైన వెంటనే నేను తిరిగి వస్తాను. I will be back as soon as possible. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే సెంటెన్స్ ప్లస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. We have created a free PDF for you that goes along with this lesson. It contains the full transcript of everything that we have taught you today. If you would like to download the PDF, all you have to do is click the link and join our Telegram group, English with Varas, like hundreds of others, and download a free copy. Now let's look at the second expression, as long as. The expression as long as is completely different to the expression as soon as. We have learned that as soon as is a time-based expression, whereas as long as is a conditional expression. As long as also means provided that, providing that, or on condition that. ఈ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అనే ఈ ఫ్రేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు మనం యాజ్ సూన్ యాజ్లో చేసినట్టుగానే ఈ మూడు పదాలని ఒక్క పదంలా పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. సపరేట్గా విడివిడిగా యాజ్ అని లాంగ్ అని యాజ్ అని తీసుకుంటే దాని మీనింగ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి యాజ్ సూన్ యాజ్ అనే ఆ ఫ్రేజ్ని ఒక్క పదంలా యూజ్ చేయండి. ఈ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అనే ఈ ఫ్రేజ్ అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కాలంతో ముడిపడి ఉన్న వాక్యం అన్నమాట. అంతవరకు, ఉన్నంతకాలం, అంతసేపు, ఇది ఒక కండిషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఇది జరిగినంత వరకు అది జరుగుతుంది, లేదా ఇది ఉన్నంతకాలం అది ఉంటుంది అని ఇలా కండిషన్తో ముడిపడి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా హక్కుల కోసం పోరాడతాను. I will fight for my rights as long as I live. I will fight for my rights as long as I live. ఆమె జీవించినంత కాలం ఆమె నిన్ను ప్రేమిస్తుంది. She will love me as long as she lives. She will love me as long as she lives. అయితే ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షను, నేను సెంటెన్స్ని ఫస్ట్ తెలుగులో చెప్తాను, మేడం గారు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు, మళ్ళా నేను అదే సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. కాబట్టి మీకు 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం వస్తుంది అనమాట. సో మాతో కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు నచ్చినంత కాలం మన స్నేహాన్ని కొనసాగిద్దాం. Let's continue our friendship as long as you like. Let's continue our friendship as long as you like. మీకు నచ్చినంత కాలం మీరు మా ఇంట్లోనే ఉండగలరు. You can live in my house as long as you like. You can live in my house
as long as you like. ఆమె జీవించినంత కాలం ఆమె మీ దయను మర్చిపోదు. She will not forget your favor as long as she lives. She will not forget your favor as long as she lives. If you think that you are getting value out of this video, you can let me know by smashing that like button and giving us a thumbs up. Thank you so much. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నాకు బలమున్నంత వరకు నేను కష్టపడి పని చేస్తాను. I will work hard as long as I have strength. I will work hard as long as I have strength. మీరు అద్దె చెల్లించినంత వరకు మీరు ఇక్కడ ఉండగలరు. As long as you are paying the rent, you can stay here. As long as you are paying the rent, you can stay here. మీరు మీ పని చేసినంత వరకు మీకు జీతం లభిస్తుంది. You will get paid as long as you do your work. You will get paid as long as you do your work. Okay guys, ఇవాళ మనం 2 important structures as soon as and as long as నేర్చుకున్నాము. దాంట్లో ఒక 8, దీంట్లో ఒక 8 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తాను గాయస్ మీ ప్రాక్టీస్ కోసము 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. దానికి ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఇవ్వాలి. క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి యాజ్ సూన్ యాజ్ తోటి 10వ తరగతి పాస్ అయిన వెంటనే అతను మిలిటరీలో చేరాడు. అలా రిపీట్ చేస్తాను ఒకసారి. 10వ తరగతి పాస్ అయిన వెంటనే అతను మిలిటరీలో చేరాడు. సెకండ్ టాస్క్ వచ్చేసి గాయస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్. నీవు ఇతరులను బాధ పెట్టినంత కాలము ఎవరూ నిన్ను ఇష్టపడరు. నీవు ఇతరులను బాధ పెట్టినంత కాలము ఎవరో నిన్ను ఇష్టపడరు. గాయస్ ఇది మీ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. దీని ఆన్సర్ మాకు కామెంట్స్లో రాయండి. If this video helped you in any way, hit that like button and share this with your friends and family. And click on these links to watch more of our content. We will see you guys in the next video. Peace Peace out. Bye-bye. Bye.